I'm glad that you were willing to come with me. Of course, child was just an excuse. I have no interest in your dealings with him. That's what Paimon thought. Was möchtest du sagen? You lent your aid to the children of the House of the Hearth. As their father, I would like to express my gratitude. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht erwartet, solche Worte von dir zu hören. Do I look like an irresponsible father to you? The House of the Hearth is very important to me. You should know that I care deeply about my children. Hast du noch etwas anderes zu besprechen? That was all. Formal topics should be discussed in formal settings, and informal topics in informal settings. I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get anything out of you. Linny, Lynette, and Fremine are still there, and I trust their judgment and abilities. They've all been working very hard and have always done all they can to fight back against anyone who tried to stop them, especially Linny. You mean Wriothesley. He's a tricky one to deal with. It's unfortunate that Linny's so eager to prove himself that he can't learn to rely on others, including me. By the way, and you can just consider this a bit of idle gossip, but what's your impression of Furina? Okay, interessante Frage jetzt. You are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to move around most easily. Allow me to share my perspective with you. And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the fortress of Meripede. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused? Forget it. He did give us an opportunity. I will be meeting someone shortly. Do you require help with any preparations? No need. I will take care of it myself. I need to meet with Furina, the Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine. But what's fascinating about her is that she often seems more like a celebrity than a working Archon. Oh? Come over here, you little critter, you! You dare to run from me? Stop right this instant! My goal is just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Furina to be handed to me on a silver platter. This is so easy, it's actually making me a bit suspicious. Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it was attached to the hook, the bait is meant to be sacrificed. It's just as I guessed in the second before I struck. The Hydronosis is not currently held by the Archon. In fact, this Archon doesn't seem like a god at all. And I sense that she's under some kind of curse. Who are you? And what are you trying to do? Please don't kill me! I'm begging you, please! The fear in her pupils is genuine, so perhaps she's not bait after all. Either way, targeting her has lost all meaning. I left the scene with ease. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Focalor. I suspect even Furina dares not mention this incident to anyone. Not long after, my informants confirmed what I had guessed. After returning to her quarters, Furina quietly cried alone. She was so scared that she could not sleep that night, nor could she even bring herself to eat her cake. There's no doubt that there's something wrong with her. I began to entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. Perhaps Eudex Neuvillette is actually the genuine article.
I have to find the Gnosis. If the Neuvillette hypothesis is correct, he is probably in possession of it. Alternatively, it might have been hidden in a place that's hard for ordinary people to access. Yes, Father. My dear children, please speak. News from the fortress of Meripede. Master Child has gone missing. On top of that, the contacts and guards we bribed at the fortress have all gone quiet as well. Probably the handiwork of that Wriothesley. I'm afraid so. This is a good opportunity. The value of a harbinger is much higher than most would imagine. We now have an excuse to exert diplomatic pressure on the Fontaine authorities. Set up a meeting for me. I would like to meet the Hydro Archon and Iudex Neuvillette. Oh, and I have an additional mission for you three. Yes, Father. Tartaglia's disappearance was not a part of my plan, but I can use it to make a breakthrough. With this as my excuse, I can ask for an official audience and continue my investigation of Farina and Iudex Neuvillette. The initiative belongs to the House of the Hearth. My wish to investigate the fortress of Meripede will be a front. Linny and his group will be responsible for the actual intelligence gathering. Also sie ist beim besten Willen keine Person, die man unterschätzen sollte. Aber ja, interessant. Furina ist also nicht der wahre Hydro-Archon und vor allem scheint sie verflucht zu sein. Bin sag mal gespannt, was für ein Fluch auf sie liegt. Aber des Weiteren können wir uns ja auch schon mal sicher sein, Neuvillette ist ja nicht der Hydro-Archon, er ist sagt der Hydro-Drache und hat auch eine ganz besondere Mission zu erledigen. Welche genau? Naja, er soll das letzte Urteil sprechen. Linny's group is quite close to you, so they wouldn't have hidden anything from you. Also dann können wir eigentlich ja wirklich davon ausgehen, dass die Oratrice, die Waage der Gerechtigkeit, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, im Opernhaus, der wahre Hydro-Archon ist. Und dort drin sich, sagt, wirklich das göttliche Herz befindet. Vielleicht wurde er kurz vor seinem Tod vielleicht verflüssigt. Irgendwie durch das Wasser des Urmeers vielleicht. Oder vielleicht eine andere Sache. Man kann theoretisch auch das göttliche Herz zerstören. Vielleicht wurde die Oratrice auch dahingehend errichtet, um es... Obwohl, andererseits, das ist ja auch Schwachsinn. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, die Oratrice sammelt ja auf jeden Fall göttliche Energie. Also auf jeden Fall die Kraft der Anbetung von seinen Anhängern. Also die Anhänger des Hydro-Archons. Die senden dann irgendeine Energie aus, die er sagt ja sowieso die Oratrice aufnimmt und er sagt ansammelt. Den genaueren Zweck dafür für diese Energie des Göttlichen, wissen wir jetzt noch nicht, soll aber sicherlich irgendwie dazu dienen, um die Prophezeiung abzuwenden. Aber trotzdem, es könnte theoretisch wirklich sein, dass das göttliche Herz hier in der Oratrice ist und dass die Oratrice vielleicht der wahre Hydro-Archon ist. Der so irgendwie Fontaine beschützen will. Aber andererseits wiederum kann das, er sagt, auch nicht so ganz stimmen. Weil was für einen Grund hat man, er sagt, immer noch, er sagt, ja, naja, was für einen Grund hat er sagt, die Verurteilung des Grafen dann bis jetzt gehabt? Er wurde auf jeden Fall aufgelöst. Im Wasser, würden wir jetzt einfach mal sagen, weil wir ihn nicht finden konnten. Weder wir, noch Freminet, noch die anderen aus Fort Meripede. Und ja, er muss ja aufgelöst worden sein, also muss er eigentlich auch ursprünglich aus Fontaine dann stammen. Würde ich mal meinen. Anders könnte man sich das nicht erklären. Also muss er wirklich irgendein Elternteil oder beide Elternteile vielleicht wirklich aus Fontaine stammen. Oder ist es vielleicht eine Erklärung, die noch ganz anders ist als ursprünglich angenommen. You attacked the Hydro Archon? It wouldn't mean anything, even if you shouted it from the rooftops. After all,
Even Farina herself is still pretending that nothing of that sort ever happened. Alright then. I've now had 2 chances to enjoy tea with Farina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I had imagined. I once surmised that Iudex Neuvillette must be the Hydro Archon, but now, that doesn't seem right to me either. Und wie bist du zu diesem Schluss gekommen? I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa. Over my years of service, I've learned how a real Archon conducts and carries themselves. Whether Iudex Neuvillette or Farina, neither fits the bill. It's hard to imagine either of them as the Archon. Of course, that is all just how I feel. Gut feelings often do not require justification. It is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, I've come to realize I am at a complete loss regarding the identity of the god of the land of my birth. Don't you think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe looms, yet many secrets have yet to rise to the surface. It looks like Fontainians will have no choice but to save themselves. Ultimately, though, one must survive in order to do anything else. Should the need arise, I would be happy to cooperate with you. You don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the situation will continue to evolve, and as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. Hä? Neuvillette? He certainly returned quickly. You must want to catch up with each other, so I'll leave you to him. Neuvillette, is it over? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. I'm concerned that sooner or later the prophesized events will occur. Ja, so ungefähr Ende Oktober, Anfang November. Thank you for protecting Farina. Darf ich fragen, was da unten passiert ist? To put it simply, I used my power to force back the primordial sea and reseal the sluice gate. Also, bei uns ist die Sache so gelaufen. Du erzählst Neuvillette von den Treffen mit Arlecchino. So as expected, the knave has turned up the pressure on Farina. She's trying to feel her out, though I'm still unsure as to her motives. Darf ich dich etwas fragen? Permission granted. Naja. Du hast sogar die Macht, das Wasser des Urmeers zurückzudrängen. Bedeutet das, dass du eine tiefere Verbindung zu dem Hydro-Archon hast? Whoa. It can't be that you're the real Hydro Archon, right? But that's just a speculation on our part, though. You can't tell us? Then that's okay. We can talk about something else. We won't try to force you. You guys in Fontaine are super strange. If by the phrase, you guys, you are referring to Farina and I, then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions on a multitude of topics. Was hast du im Fort Meropide gespürt? I believe so. The fortress has a long and complex history. It has seen much grief and suffering. And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of events. Huh? Why is it raining all of a sudden? Okay, genau das ist jetzt die offizielle Bestätigung. Was er sagt, sowieso schon viele vor mir erkannten. Er ist der Hydrodrache von Fontaine. Plötzlich wird der klare Himmel bewölkt, der Regen beginnt zu fallen und wird immer stärker. Der Nieselregen verwandelte sich bald in einen Wolkenbruch. Und kurz zuvor hat Neuvillette seiner Trauer Ausdruck verliehen. Das erinnert mich an dieses Kinderlied und an das, was Freminette sagte. Es heißt, dass einmal ein Hydrodrache in Fontaine gelebt hat. Jedes Mal, wenn er weint, verdunkelt sich der Himmel und es fängt an zu regnen. Neuvillette, bist du etwa... You may be closer to the truth than you think. Oh? And what are you thinking? Er ist der Hydrodrache.
Also ist ein Dragonoid. The dragon of... what? Also ein Drache jetzt in menschlicher Gestalt. Dragonoid. Huh? Please do not be so surprised. Farina? Neverlet, are you listening? My apologies. We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You're not actually the dragon sovereign of water, right? Well, if you don't want to confirm or deny... You guessed correctly. I sincerely hope you'll be able to keep this a secret for me. Right, of course. We'll definitely help you keep it a secret. There's still something Paimon wants to ask you, though. Please, go ahead. Well, if you are the dragon sovereign of water, and you were able to force back the primordial sea from the fortress, then since Fontaine's prophecy is all about seawater, couldn't you just use your power to solve the crisis? None of the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, possess our full dragonhood. They say that when the first usurper arrived on Tivat, they seized a part of the dragon's power. Today, that stolen power is the basis of the Archon's authorities. There are 7 elemental archons and 7 matching dragon sovereigns. The dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. As their successor, I know far less of that part of our ancient history. In any case, I believe I will not be able to do much unless the Archon disappears and returns their elemental authority to me. Given the status quo, however, I would recommend finding another way to deal with the prophecy. Oh, so even you can't solve it. I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions regarding ancient history, you are welcome to discuss them with me at a later time. Also, das machen wir auf jeden Fall mit dem Legendenauftrag. Aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, solange der aktuelle Hydro-Archon nicht die Berechtigung ihm zurückgibt, also den Hydrodrachen nicht zurückgibt, hat er auch nicht seine volle Kraft und kann er auch nicht das Chaos, also die Katastrophe, was er kommen mag, aufhalten. Was wäre denn jetzt eigentlich, wenn die Oratrice genau für diesen Zweck entwickelt wurde? Sie sammelt göttliche Energie ein. Sie speichert sie. Vielleicht wurde die Oratrice geschaffen, um Nouvillette, dem aktuellen Hydrodrachen, kurzzeitig die komplette Macht des Hydrodrachens vor uralter Zeit, vor dem ersten Usurpator, zurückzugeben für einen kurzen Augenblick, sodass er die Kraft besitzt, die Katastrophe des Urmeers vollständig zu lösen, zu beseitigen. Könnte ja sein, dass die angespeicherte Energie in Version 4.2 in Nouvillette übergeht und er für einen kurzen Augenblick seine wahre Kraft einsetzen kann. Please go right ahead. There's a place that Paimon wants to go too. Traveler, why don't we pay another visit to the Fortress of Meripede? Paimon is a little worried. Okay, bis später, Nouvillette. We'll see you another time. Take care. Tja, Erbe der Äonen. Ein Moment des Friedens. Kehre zum Gefängnis zurück und erfahre über die Situation der anderen. Okay. Okay, das wird auf jeden Fall jetzt der Abschluss des Ganzen sein. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, an der Stelle machen wir erstmal eine Pause. Und im nächsten Part, sobald wir dann jetzt erstmal den Regen verlassen haben, werden wir auf jeden Fall in Fort Meropide auf jeden Fall das Ende einleiten. Das Ende von Akt 4. Und dann können wir sowieso noch ein bisschen weiter darüber spekulieren, was wiederum jetzt mit Akt 5 sein könnte. Und vor allem können wir als nächstes, sobald wir erstmal Akt 4 abgeschlossen haben, dann wirklich ins Büro von Nouvillette gehen und ihm noch ein paar Fragen stellen. Und vor allem
Opera Eclipse. Irgendwie hatte ich jetzt damit gerechnet, dass wir Furina hier irgendwo sehen könnten. Aber jetzt mal eine andere Sache. Wenn ich jetzt wieder nach vorne gehe, regnet es wieder, oder? Nope. Es regnet jetzt nicht mehr. Wir sind also jetzt schon aus dieser Sequenz jetzt draußen. Na gut, wie schon gesagt, im nächsten Part geht es zurück nach Fort Meropide. Ah, jetzt könnte ich mir sogar auch vorstellen, dass das angereicherte, wie hieß das jetzt nochmal, Indemnitium vielleicht für das Gebäude da hinten gedacht sei. Als gigantische Wettermaschine. Also das Teil dürfen wir jetzt ja sowieso auch noch nicht betreten. Das gehört in dieser Version auch noch nicht hinzu. Aber dass wir es ja von Anfang an ja sehen konnten, als wir in Fontaine waren. Könnte es ja wirklich sein, dass es eine gigantische Wettermaschine vielleicht sei? Naja, so oder so sage ich jetzt erstmal Tschüss bis zum nächsten Mal, wo wir das Ende von jetzt wollte ich schon wieder Kapitel 4 sagen, aber es ist ja nun wirklich, okay, es ist Kapitel 4, sorry. Also im nächsten Part sehen wir erstmal das Ende von Kapitel 4, 4. Akt. Dann wird sowieso noch ein bisschen spekuliert und vielleicht können wir dann Neuvillette auch nochmal guten Tag sagen an seinem Büro. Ansonsten wäre dann jetzt sowieso auch noch das hier so langsam aber sicher fällig. Die Louviers erster Akt. Da werden wir dann sicherlich, sowieso auch mal sehen, wie Neuvillette in die Welt hier hineinkam. Was seine eigentliche Aufgabe ja sowieso ist. Wir wissen ja sowieso ja schon, er soll, das letzte Urteil über Fontaine sprechen. Aber jetzt aktuell noch nicht. Abgesehen davon, wie schon erwähnt, soll ja eigentlich auch die Meisterin von Tartaglia eigentlich in der nächsten Version auch vorkommen. Laut ein paar Leaks. Ebenso natürlich ja auch wie ein neuer Abgrundgegner. Und aufgrund dessen, was ich sowieso auch schon mal gesehen habe, in Bezug auf die Aufstufungsmaterialien von Furina, ich glaube, wir werden es mit einer Vielzahl von neuen Gegnern zu tun kriegen. Mit einer großen Vielzahl. Und damit sage ich jetzt erst einmal Tschüss bis zum nächsten Mal, wo wir dann den 4. Akt beenden werden, ein bisschen spekulieren oder vielleicht dann sogar auch schon beginnen mit dem Legendenauftrag von Neuvillette. Das würde dann sowieso vielleicht auch passen. Bis dann und ciao bis dahin.